Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening to all. Yes, good evening. Children, we are discussing about quadrilaterals. Yesterday we have discussed the introduction part of the quadrilateral, that quadrilaterals are of two types, convex and concave. Convex quadrilateral, again 7 types are there. First one is trapezium, second one is isosceles trapezium, third one is parallelogram, rectangle, rhombus, square, kite. And we have gone through the properties of trapezium and isosceles trapezium. And now parallelogram, we observe the properties of parallelogram also. Today what we are going to do is, we are going to give the proofs for properties of parallelogram. We are going to observe the proofs for properties of parallelogram. I told you that there are 4 or 5 properties in total for a parallelogram. Once again I will try to tell you those properties. First one is in parallelogram, first definition. A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. And it is having 5 properties. First one is opposite sides are equal. Second one, opposite angles are equal. Third one, diagonals bisect each other. Fourth one, sum of any 2 adjacent angles is 180. And fifth one, each diagonal divides the parallelogram into 2 congruent triangles. These are the 5 properties. And today we are going to observe their proofs. See, properties అనగానే వెంటనే మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ parallelogram ఈక్వల్ అనగానే తలకాయ ఆడించేయకూడదు వెంటనే. What we have to see, sir, what is the reason behind it? How can you say that in parallelogram opposite sides are equal? What is the reason? What is the proof for it? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వేయాలి మీరు. But unfortunately you are not putting those questions. అది ఏమిటైపోతుందంటే టీచర్కి అడ్వాంటేజ్ అయిపోతుంది. ఏమిటంటే ఈ పిల్లలు ఎవరు డౌట్స్ అడగట్లేదు కాబట్టి మనం ఏది చెప్తే అదే రైట్ అన్న భావన వచ్చేస్తుంది టీచర్కి. కాబట్టి
A good student is a one who is asking many doubts. Good student అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ డౌట్స్ అడుగుతారో వాళ్ళని గుడ్ స్టూడెంట్స్ అంటారు. అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ బ్యాడ్ అని కాదు, జస్ట్ వాళ్ళు ప్యాసివ్గా ఉంటున్నారు అంతే, వింటున్నారు కానీ అవి మైండ్లోకి వెళ్ళట్లేదు అండ్ వాటిని ఆలోచించట్లేదు, అప్లై చేయటం లేదు అంతే. వాళ్ళకి దీనికి రెండు కారణాలు అయి ఉండొచ్చు, 2 reasons. One is they are not interested in, the second one is they are not understanding. 2 reasons అయి ఉంటాయి. సరే, anyhow today I am going to give the proofs for properties of parallelogram. So I told you that a parallelogram ABCD is a parallelogram in which opposite sides are parallel. Both pairs of opposite sides are parallel. Given AB parallel to BC, AD parallel to BC. This is given according to the definition of parallelogram. ఇంతే, ఇదే ఇచ్చారు, ఇంకేమి ఇవ్వలేదు. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అన్నాడు అంతే. ప్యారలలోగ్రామ్ డెఫినిషన్ ఏది? ఏమిటి? a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. That means AB parallel to DC, AD parallel to BC. Now what we have to prove, required to prove ఏమిటంటే, first I want to prove the diagonal property. What is that? I want to prove triangle DAB is congruent to triangle BCD. Diagonal property of parallelogram. First అది prove చేద్దామని అనుకుంటున్నా. Diagonal property. Once again I am going to tell you the property. In a parallelogram, each diagonal divides it into two congruent triangles. I consider diagonal PD. I consider diagonal BD. And this diagonal, I want to prove this diagonal divides this total parallelogram into two congruent triangles. That means triangle DAB and triangle BCD are congruent. That is what I want to prove. Okay, na? Right. Children, any idea from your side how to prove they are congruent? Any idea from your side? I want to prove triangle DAB congruent to triangle BCD. Any idea from your side? AD is equal to BC. No, Bhavya Pranati. AD parallel to BC, that is given. AB parallel to DC, that is given. They are not equal. It is not given, Bhavya Pranati. Wrong. DB common side, correct. For both the triangles, DB is the common side, right? Very good. Congruency criteria of triangles, Akshay Nation, adhe. See, in order to prove two triangles are congruent, మనకు criteria ఉంది కదా, SAS ASA triple SA ఏవో ఉన్నాయి కదా, criteria యూస్ చేయాలి కదా. యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఏమిటో రాయాలి కదా. we need to write the equal parts na. what are the parts equal? DB common side అన్నాడు, ఓకే, DB common side, I'll accept it. ఇంకా what else is equal? What else is equal?
I am waiting for your answer, otherwise I will tell you. Angle A, angle C, adenti? Is it given? Is it given? Angle A and angle C equal, given? Observe, given, Pavitra. Akshay Nation మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ మాత్రమే, ఈక్వల్ కాదు. సరే, మీరెవ్వరు, నాకు ఒకటి అర్థమైంది, మీరెవ్వరు ఇక్కడ ప్యారలల్నెస్ గురించి అసలు ఆలోచించట్లా. ప్యారలల్ లైన్స్, ట్రాన్స్వర్సల్స్ గురించి మీరు అసలు ఆలోచించట్లేదు ఎవ్వరు. ఎంతకాడికి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని ఇవ్వలేదు. తర్వాత పవిత్ర ఇంకొక అడుగు ముందేసి యాంగిల్ ఏ 90, యాంగిల్ సి 90 అని వేస్తుంది, అది కూడా ఇచ్చాడా? ఇవ్వాలి. You are not thinking about these two. You are not thinking. AB parallel to DC, DB is transversal. AB parallel to DC, DB is transversal. మీరు అసలు ప్యారలల్ లైన్ ప్రాపర్టీస్ ఆలోచించట్లేదు ఎవరు. దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ యాంగిల్, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, ఎవరు ఆలోచించలేదు. రెండోది, యాంగిల్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 4, అది కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్సే. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటాడు. ఈ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఇచ్చారా తన్నాయి ఇవాళ? ఐ థింక్ యూ జాయిన్ ఇట్ నౌ ఓన్లీ. యాంగిల్ 1 proof, angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles, because lines AB and DC are parallel and DB is the transversal. DB is the transversal. Alternate interior angles are equal and DB is common side. DB is common side. Tanmay Hirawat. Properties of parallelogram, you cannot use it. You are going to prove it. Our properties ne, you are proving it now. You cannot use it. Understand? We are trying to observe or we are trying to prove the properties. You cannot use the properties. Right. Now what congruency? Angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. And DB common side. What congruency, right? What congruency criteria? ASA, correct. So by ASA congruency criteria, triangle DAB is congruent to triangle BCD. Right. So, మన పని అయిపోయింది ఇక్కడ. We have proved that DB, diagonal DB, dividing parallelogram ABCD into two congruent triangles. These two triangles are congruent. అయితే ఇది ప్రూవ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక రెండు ప్రాపర్టీస్ ప్రూవ్ అయిపోతున్నాయి ఆల్రెడీ. సరే, దాని గురించి వదిలేసేసేయండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ కదా. These two triangles are congruent. Is that right? Now we need to write CPCT parts, na? Can anyone say what is CPCT parts? What are CPCT parts? What are CPCT parts? Triangle DAB congruent to BCD by ASA.
What are CPCD parts? AB is equal to BC now. AD, yes. AD is equal to BC. AB is equal to CD. Inka. Angle A is equal to angle C. These are equal by CP. CPC. Right. One bird, three shot. So one bullet, three shot, three birds. One bullet, three birds. చూడండి ఒక్క దెబ్బకి మనకి ఇప్పుడు మూడు ప్రాపర్టీస్ ప్రూవ్ అయిపోయింది. ఏమిటవి అంటే డయాగనల్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ అయింది. దాంతో పాటు ఇక్కడ చూడండి ADBC ABCD ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, అది ప్రూవ్ అయిపోయింది. ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్, అది ప్రూవ్ అయిపోయింది. యాంగిల్ A and యాంగిల్ C are opposite angles, they are also equal. So one shot, three birds. One shot, three birds. Diagonal divides parallelogram into two congruent triangles. That is over. Opposite sides are equal. That is also over. And opposite angles are equal. That is also over. So, with one proof, we have done three properties. That is what you have to understand. First property, diagonal property. Each diagonal divides in a parallelogram into two congruent triangles. Second one, opposite sides property. Opposite sides are equal. AD equal to DC, AD equal to BC. Third one, opposite angles property. Opposite angles property. So, with one proof, we have observed three properties are done. Okay, na? If you want, you can take the screenshot for this one, the proof. ఇంకా రెండు ఉండిపోయినాయి, ఇంకా టూ ప్రాపర్టీస్ ఉండిపోయినాయి, అది ప్రూవ్ చేయాలి. ఏమిటో టూ ప్రాపర్టీస్? సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ adjacent angles 180 and diagonals bisect each other. ఆ రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉండిపోయినాయి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే నేను రబ్ ద బోర్డ్. Can I rub the board? Can I erase it? Okay. Right. Next property I am going to prove is sum of any two adjacent angles in a parallelogram is 180. Sum of any two adjacent angles is 180. That is what I am going to prove now. So మీ అందరికీ యూక్లిడ్ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్ గుర్తుందా? అయినా ఒకసారి చెప్తా. ఏమిటన్నాడు యూక్లిడ్? ఒక రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో ట్రాన్స్వర్సల్ ఉంది. ఈ రెండు యాంగిల్స్, యాంగిల్ A, యాంగిల్ B, if their sum is 180, the lines are parallel. If their sum is not equal to 180, the lines are not parallel. This is what Euclid says. Okay na? If a transversal intersects two lines
and interior angles on the same side of the transversal is 180, then the lines are parallel. If their sum is not equal to 180, the lines are not parallel. This is said by Euclid. ఈ ప్రాపర్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్. Now I am going to draw a parallelogram again.